why we have defects and but problems in the application. అది నేను మాకు రాసుకున్నట్టున్నారు కదా. STLC అయిపోయిందా పేజ్? STLC సిస్టమ్ just activities అయిపోయినాయి. Okay. So why we have defects in the application? Tell me guys, why we have defects in the application? Guess, blind guess, no problem. ఎందుకుంటాయి అదే అడుగుతున్నాను నేను. అయ్యో ఎందుకుంటాయండి ప్రాబ్లమ్స్? ఎందుకుంటాయి అప్లికేషన్? వాట్ ఇస్ why we have if you enter wrong password or wrong names, it will get effects, right? It affects, right? That mean my question is, I know it shows an error, I do agree, but my question is Mistakes. why we have defects or problems in the application? What is the reason behind it? Errors, bugs. Why? ఎందుకు వస్తున్నాయి హీరో? But my question is why we are getting కోడ్ ఏమైనా రాంగ్ గానీ లేకపోతే ఎర్రర్స్ లో కోడ్ లో ఎర్రర్స్ కానీ వస్తే అప్లికేషన్ ఓకే కోడ్ లో ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? నాకు క్వశ్చన్ నాకు అది నాకు తెలుసు. కోడ్ లో ఎర్రర్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఎందుకు వస్తున్నాయి? సరిగ్గా రాయకపోవడమా? అర్థం చేసుకోవడం ప్రాబ్లం ఎందుకు చేస్తున్నారు? రోజు ప్రాబ్లం చేస్తూనే ఉంటావా? ఎడం చేతి పెట్టుకుని కుర్చీ పెట్టుకుంటావా? తెలుసుకొని పెట్టుకోం కదా. విల్ టేక్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. వై వీ హ్యావ్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ అనేది రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఆ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటే మీ ఆన్సర్ సింక్ అవుతారు. వై వీ మెట్ విత్ యాక్సిడెంట్? టెల్ మీ గైస్, వాట్ ఇస్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ టు గెట్ యాక్సిడెంట్? అగైన్ రియల్ టైమ్ ఎవ్రీ టాపిక్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. వై? ఫాస్ట్ డ్రైవింగ్. ఇప్పుడు నేను ఫాస్ట్ డ్రైవింగ్ నేను కూడా చేస్తా. ఏదో ఒక 40 years ఉంటే నాకు నేను ఎందుకు ఫాస్ట్ డ్రైవింగ్ చేస్తా? క్లయింట్ కాల్ ఉంది నాకు, మా పిల్లలకు బాక్స్ ఇవ్వాలి. దిస్ ఇస్ ప్రెజర్, రైట్? నా మైండ్ లో ప్రెజర్ ఉంది, త్వరగా వెళ్ళాలండి. త్వరగా అంటే ఆఫీస్కి పైకి కదండి. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ ఎ ప్రెజర్ ఇన్ మై మైండ్ టు గో యాజ్ ఫర్ ఫాస్ట్ డ్రైవింగ్. ఓకే, ప్రెజర్. యూత్ కాదండి, మీరు అందరూ యూత్ ఉంటారు కానీ మీరు ఫాస్ట్ డ్రైవింగ్ స్టైల్ కోసం వెళ్తారు కానీ మాకేమో ఆఫీసులో ప్రెజర్ కోసం వెళ్తాం. ఎనీవేర్ ప్రెజర్, రైట్? దేర్ ఇస్ ఎ ప్రెజర్ హ్యాపెన్ టు డూ ద థింగ్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ డ్యూ టు విచ్ వి మెట్ విత్ యాక్సిడెంట్. సేమ్ లైక్ ఒక అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేద్దామన్నా డెవలప్ చేద్దాం అనుకున్నా 10 days టైం పడుతుంది అనుకున్నాం. 10 days లో నాకు 10 days కాదు 5 days లో చేయమన్నాడు. ప్రెజర్ కుక్కర్ అయిన బ్రెయిన్ మళ్ళీ. డ్యూ టు విచ్ వి మిస్ ద ఫ్యూ థింగ్స్, మిస్ ద ఫ్యూ కోడ్ లాజిక్. టైం ప్రెజర్ వల్ల నేను కోడ్ లాజిక్ మిస్ చేసేస్తాను. ద ఫస్ట్ రీజన్ వీ కాయిన్డ్ ఈస్ టైం ప్రెజర్. డ్యూ టు దిస్ టైం ప్రెజర్ developer or QA team can miss the things. Those things call it as a issues, those call it as a defect. ఇంకెందుకు యాక్సిడెంట్స్ అయితే ఎందుకంటే ర్యాష్ డ్రైవింగ్ అన్నారు. నేను ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేయనండి, చదువుకున్నాను కదా, నాకు తెలుసు రూల్స్ ఫాలో అవ్వండి. చదువుకునే వాళ్ళు చేస్తారు అలా కదా. ఇఫ్ ఆర్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, వై యూర్ గో ఫర్ ర్యాష్ డ్రైవింగ్? వై ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద ట్రాఫిక్ రూల్స్? ఇఫ్ వైలేట్ ద ట్రాఫిక్ రూల్స్, దెన్ విల్ మెట్ విత్ యాక్సిడెంట్. యూఆర్ వైలేటింగ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ మీన్స్ యూ ఆర్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్. సేమ్ లైక్ if developer know how to write the code of the application, he is not a skilled person. Developer like a skill set లేదు, వాడికి ఏం రాదు, ఇచ్చి కోడింగ్ రాయమన్నా. చదువుకున్నాడు కదా, వాడికి ఎలా రాస్తాడు? రాయలేడు, వాడు ఎక్కడో కోడ్ లాజిక్ మిస్ చేస్తాడు. డ్యూ టు ద lack of skill set. Lack of skill set also we can create a problem. We have defects in the application. ఇంకా ఎవరు రాసుకోవద్దు, నేను టైం ఇస్తాను రాసుకోవడానికి. డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ స్కిల్ సెట్. ఇంకా ఇంకెందుకైతే 2 యాక్సిడెంట్స్ అంతేనా? ఈ రెండేనా? పక్కన వాళ్ళు గుద్దినా కూడా పక్కన వాళ్ళు గుద్దిన వస్తుంది. పక్కన వాళ్ళు వెళ్తే నాకు తెలియదు కదా. కేర్లెస్ అంటే చదువుకోవాలని వస్తుంది మొత్తం. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, మనం యాక్సిడెంట్ ఫస్ట్ మాట్లాడడం, బండ్లకి యాక్సిడెంట్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ మాట్లాడు. నేను కరెక్ట్గానే వెళ్తున్నారా, ఆపోజిట్ గుద్దారు నన్ను, మన రాంగ్ లో ఉంటాం అప్పటికే. విచ్ మీన్స్ ఐఎమ్ నాట్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఆపోజిట్ వెహికల్. ఆ వెహికల్కి ఎలా వెళ్తుందని కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోయాను. ఆ లెఫ్ట్ తీస్తాడు రైట్ తీస్తాడు నాకు తెలియదు. కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్స్. క్లయింట్ ఒకటి చెప్తే వీడు ఒకలాగా అర్థం చేసుకుంటాడు. డ్యూ టు ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద వెహికల్స్, మిస్కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద వెహికల్స్, వి మెట్ విత్ యాక్సిడెంట్. మనం 100% రైట్ వెళ్ళలేండి, ఆపోజిట్ 0.0001% రాంగ్ వచ్చిన యాక్సిడెంట్ అది. డ్యూ టు ద మిస్కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద వెహికల్స్, వి మెట్ విత్ యాక్సిడెంట్. సేమ్ లైక్
Due to miscommunication between the teams, we can create there is a problem happens to the application or defects in the application. Someone has seen the things. I can't understand Telugu. I do agree. First of all, I'll explain English, then I'll convert it into Telugu. Okay. Due to miscommunication between the team, there is a problem in the defect. So there is a problem in the application. I will call it as defect. I'm not able to communicate with the opposite vehicle, due to which I met with accident. Same like I'm not able to communicate with the client and to understand what their needs, due to which there is a problem in the application. Miscommunication between the team. Leads to defects in the application. This is the reason behind why we have defects in the application. Next topic is types of software testing. Tell me types of software testing. Don't write anything. Listen first of all. I will give ample of time so that you can write it. Types of software testing. Tell me types. Let me be wrong. No problem. Any guess what the types is? Manual and automated testing. Manual and automation testing. Automation testing. What is the difference between manual testing and automation testing? What is the difference between manual testing and automation testing? Manual testing, real time. Automation is not a real time. Onshore people, online people, tell me what is different. Automation testing is done by coding, sir. Coding itself. Okay. We have to write some coding itself. We need to Manual testing means In manual testing, Manual. we'll use test cases. bugs. Automation bugs testing or is error. test scripts. Manual testing is done step by step, sir. We have to check everything. Development requirement build up. Someone has told that in manual testing we'll write test cases, in automation testing we'll write coding something told, right? That is the main difference. Okay, don't tell that. At least you are very good. Okay, you people are very good. Okay, some people tell manual testing, man will be there, automation man won't be there. Then who will write the code? Man only, right? Don't tell these definitions. Okay, manual testing there is no there is a human efforts are there. Automation testing there is no human effort. Few people tell that automation testing we have tools. Who told you manual testing doesn't have tools? Manual testing also we have tools. Don't tell these type of definition. Just give a realistic definition between manual and automation. In manual testing, we'll write test cases. That's it. Whereas coming to the automation, those test cases will convert into test scripts. Okay. Manual testing and automation testing. Manual testing will write test cases, whereas in automation, we'll write test scripts. Just me 1 minute. So in manual testing, we'll write test cases, how the application has to work, how the application has to behave here. Those test cases will convert into a coding script that has been implemented in automation. One thumb rule is without manual testing, we can't do automate. Automation testing cannot be performed without doing manual testing. Manual testing is mandatory. You want to give a realistic example where you're using real-time scenarios, right? You want to start your bike, right? We have two options. How can you start your bike? Auto start, kick. Both are there, right? These are the manual automation. Which one is preferred? Self 24/7 work. It needs a battery to do it, right? Manual doesn't need any battery. It needs our energy. That's it. Irrespective of automation working fine or not, manual has to work. The main disadvantage in automation is we can't automate all the applications. We can automate only limited type of applications.
security or banking type sectors cannot be automated. Okay, but manual we can use anywhere, irrespective of application, irrespective of type of application, we can use manual testing anywhere. But whereas automation, there is a limitation, but there are advantages in automation testing also. First of all, write the difference between manual and automation. In manual testing, good, yes, sir, good, very good. In manual testing, we'll write test cases to check the application. We are coming to the automation, the same test cases, we call it as test script. One note, the first one is, without manual, we can't start automation, and test cases in manual are used to write test scripts. If it doesn't know writing of test cases, it doesn't know what are test cases, don't learn anything. Anyway, in 2 or 3 days, I will explain what the test case and test scenarios. Those are very, 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 very important. I think that person who is already done manual, right? That's what person told. First one is the difference between scenario and test case are very important. Okay, and whenever doing real-time project, right, we'll do it. One real-time project is test scenario, test case. Coming to definition between manual and automation, right? In manual testing, మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాము, అదే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ వెళ్ళినప్పుడు అవే టెస్ట్ కేసెస్ ని టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ గా రాస్తాం అంతే. Unfortunately, we told in automation we have tools. You can give the justification like manual also tools, but those are related manual. Automation tools, those are related to automation. Okay, don't give manual has a manual effort. Automation doesn't have manual effort. Automation have also manual efforts. Then who will write the code? We have to write the code, right? That's when automation need a man to write that one, not man, woman also, anything. Okay, you may think that which one is better. Which one is better? Manual automation? Which is better, guys? Onshore people. Manual automation, which is better? Sometimes automation better, sometimes manual better. I'll ask one question, give the answer, okay? If you want right eye or leg eye or left eye? Both are needed, right? Both eyes. We are both needed. If we have both, then only we can see the proper view, right? Same like we need both manual automation. Don't degrade manual is worse or automation is worse. Both are needed. If you want to see a proper view, we need left eye and right eye. Same like to do manual automation, we need both skills. Okay, if you have only one skill, right, you won't get a proper view of how the software testing looks like. That's the main difference. Okay, depending on application, we can go for automation. Depending on application, we can go manual. Any questions, Hamani garu? No, no. Why manual కన్నాడు కొన్నిటికి. Okay, no problem. Discuss చేద్దాం తర్వాత మనం. To check the each and everything. To check all type of applications. Both are better. Both are better. It's depending on application, we can use it. Whether it go for manual, whether it go for automation. Okay. It's not like manual is worse and automation good, or automation worse, manual is good. Both are have the same advantages and disadvantages. Okay. The next topic is, we have time, right? Yeah. Important topic, guys. Very, very important topic. Don't write. I told you, right? I'll give ample of time so that you can write it. First of all, listen it. Test process. Test process in manual testing. To understand the concept, we need to know few things. We need to buttify the things. But I told you, right? Each and every topic with respect to real-time example only. I will take real-time example to understand the process. Or real-time example తీసుకుంటారండి ఈ ప్రాసెస్ ఏముంటాయని. Okay,
That real time example is nothing but to construct my dream house. అదే చెప్పాను మీకు కూడా, అదే చెప్పానా? ఓకే. To construct my dream house. Now tell me, anywhere, every people has a goal to construct their dream house, right? Same like I want to construct my dream house. Now tell me what are the initial inputs we needed? Bricks, money, Place. land. చెప్పండి రిక్వైర్మెంట్. వాట్ ఇస్ ఇనిషియల్ రిక్వైర్మెంట్? మ్యాన్ పవర్. Land. ఫస్ట్ ల్యాండ్ బస్. మనిషి ఎంతమంది ఉంటే మన స్థలం ఉండద్దా? ల్యాండ్. వాట్ ఆర్ థింగ్స్ యుల్ సీ ఇన్ ల్యాండ్? ఏం కావాలి ల్యాండ్ లో మీకు? ల్యాండ్ ఉంటే సరిపోద్దా? ప్లానింగ్. ఓ కొత్త మాట్లాడినాడు. చెప్పాలి, అన్నీ వస్తాయి, నెక్స్ట్ ఫేజ్ వస్తాయి ప్లానింగ్ అన్ని. ఓన్లీ ల్యాండ్ విల్ సీ. లొకాలిటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. Construction requirements. Like లొకాలిటీ ఇంపార్టెంట్ బాయ్. locality. పాకిస్తాన్ ఇల్లు తీసుకోను కదా. ల్యాండ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ల్యాండ్ లొకాలిటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. విచ్ హ్యాస్ టు బి. వాట్ ఆర్ థింగ్స్ విల్ సీ ఇన్ లొకాలిటీ? మీకు ఏం కావాలి లొకాలిటీ అంటే? Center. ఏ సెంటర్ లో ఉండాలి? Nearby. సినిమా హాల్ ఉండాలా నియర్ బై? వెరీ గుడ్. ఐ విల్ సీ ద లొకాలిటీ లైక్ వాటర్ ఫెసిలిటీ, 24/7, వాటర్, పవర్, హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్, సినిమా హాల్స్, షాపింగ్ మాల్స్. మీకు అదే, మాకైతే ఆఫీస్ మాకు కావాలి. For me, it should be near to my office. Everything has to be see. We will consider the need, right? Because my dream house, where I can't construct far away from all the locations. So the location can be distances from my needs. If you take any land, right? Still, I friend, I have taken land. Where have you taken land? The first question is right. స్థలం ఎక్కడ తీసుకున్నారా? షామీర్పేట అక్కడ చాలా వస్తారా? నువ్వు నడుచుకుంటూ వచ్చాక బైక్ మీద వస్తావా, కార్లో వస్తావా? So if it's far, right, I won't prefer it. Okay, so locality of the land is very, very important. Next we'll go for someone has told planning. What are the things we'll do in planning? Let's consider example. You want to go to your hometown. You plan to go to Sankranti vacation or some vacations you want to go. Okay, now tell me, what are things you will consider in your planning? Blueprint. Tickets. At what time I need to start? What time I need to reach? When I going to return? How many days I need to spend there? If you go for 1 week, we'll go for 2 weeks. I know it. Okay. So like that we can plan ourselves, right? Mode of transport, where I need to go? Bus, train, car, airplane, or waterways, anywhere. How I need to go? These are estimations of my planning, right? I want to go to my hometown as a vacation. I have to plan myself. What you're planning means at what time to start here, at what time I have to reach there, and how many days I need to spend there, and how many clothes I need to take here, and what kind of return journey. These are the estimations. Same like whenever constructing a home, right? What are the planning we needed? What are the estimations you see? Budget estimations, and materials, amount of material needed. Construction people. Constructor people, very good. Human resources, manpower, that is manpower. And very, very good. That is also very, but duration, right? If they go for 4 years, right? How can I live there? Okay. So duration to complete my dream house, and time schedule, that means duration only. Duration. Quality of work, right? How they are going to plan. Okay. Something I will call it as a blueprint to construct my home, and quality of work. These are the things we need to do whenever we're constructing my dream house, and etc. Once the planning has been done, I start constructing my apartment. Right? I start constructing my dream house. So start constructing it. I will call it as a designing. What you will do? As per the needs, start constructing the apartment.
some home. Let's take an example again. They told us to complete this your home, right? It will take 2 months of time or 3 months of time. You're given every material, amount, budget, everything, right? You're given the amount, everything is given to the Mesri. Mesri told us come after three months so that we can hand over your dream house. Did you accept that proposal? What you will do? చూస్తావు కరెక్టే. ఓకే వాడు కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇస్తాను 3 months డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తా ఇల్లు తీసుకుంటాడు, ఒప్పుకుంటావా? You take it that the person will told us, okay, come directly after 3 months, I will hand over to your home. Did you accept that proposal? Why no? What you will do? We have to verify. What things you will verify? We'll do, right? We'll verification చేసుకుంటాం, validate చేసుకుంటాం కదా, ప్రాపర్ గా స్టాండ్ కలుపుతున్నాడు, they are constructing with proper stand or proper quality or not. As a blueprint, right? My hall has to be 14 by 14. They are constructing 14 by, I will say it. Everything has to verify it. Weekly, twice or thrice, I will go and I will verify it. Yes or no? That's my dream house. After completion of 3 months, right? If I go and see that there are many patches, what is the use of constructing the apartment? I will remodel it. Remodel cost will go. That means time waste, money waste, lifelong. I will see that there is a patch. I have to verify daily ways or weekly twice, when something I'll go and check whether they are constructing properly or not, as per standards or not. That are things we'll do, right? So next one is I'll go for verification. What verification will do? Checking my expectations, not requirements. My expectations are there, right? My hall has to be this size, and my bedroom has to, master bedroom has to be this size, child bedroom has to be this size, puja size should be like this. Everything is constructing or not. They are using proper bricks or not. They are using proper concrete or proper sand, proper iron or not. Where this height is correct or not. They are going for as per plan or not. Each and everything I will verify on daily or weekly basis, because that is my dream house, right? So that's why verification. Check my expectations. What are my expectations to the actual construction? How they are constructing. Okay, the last one is, once they are constructed as per my needs, I am very happy. I can close my eyes and go to take rest in my dream house, right? Close my eyes and go to my home. Close my eyes and happily go to my home. This will call it as, I need to close my all activities, right? Close activities, I will write. So these are the phases. We have different phases. Requirements, after planning, after constructing the apartment or designing the apartment, verification I need to do, and then we will close my activity. Okay, ఇల్లు కట్టాలనుకుంటే నా నీడ్స్ ఏంటి? ల్యాండ్ ఉండాలి, అన్నిటికి దగ్గర ఉండాలి. ఆ ల్యాండ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లానింగ్ చేసుకుంటాను. ఎంత టైం పడుతుంది, ఎంతమంది మేస్త్రులు కావాలి, ఎన్ని రోజులు టైం పడుతుంది, ఈ టైంలో కంప్లీట్ చేస్తారా లేదా, రైట్? అండ్ ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటాను, ఓకే, బడ్జెట్ ప్రకారంగా. తర్వాత డిజైన్, ఈ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఐఎమ్ హ్యాపీ. కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉంటే నేను ప్రతిరోజు వెరిఫై చేస్తాను, ప్రతి చెక్ చేస్తాను. అక్కడ కూర్చుంటారు కొంతమంది పెద్దలు, చూడండి, old people will come and sit, they have a chair and sit and see that whether they are constructing right or not in a proper position, like a hero. Okay, so they'll see whether they are constructing properly or not, because I will need to monitor things whether they are constructing as per my needs or not. Then what verification, if everything is done from my hand, if I'm happy with the way they are constructing, I'll close my eyes and take rest in my dream house. So this is what we'll call it as close activity. The same phases that we are going to involve in test process. Okay, the test process will contain this testing only, right? I will remove all the things, delete, and test process transfer. That's why I'll write a test requirement, test planning, test designing, test verification, or we'll call it as execution. The last one is test closure activities. These are the process involved manual testing. Okay, we will discuss about this process, each and every process detail in STLC, but as of now, try to remember these are the process we have. Take the realistic examples and try to derive it. Okay, don't butterfly the thing.
My class has to be interactive sessions only. I come and see and okay, go bye bye. Not like that. Okay. So that's it for the day. So today we are winding up on the session. And if you have any questions, please feel free to ask.